Hello everyone. Our lesson for week 2 is all about rational functions. So, ang rational functions hanggang week 3 siya, pero i-discuss ko muna yung hanggang week 2 lang. And then, next video na naman yung for week 3. So, under ng rational functions, ito yung una nating makikita. So, representing real-life situations using rational functions. Kumbaga, ito yung first na lesson natin for the rational functions. Okay. So, ano bang nangyari dito? Guys, be aware. Meron lang tayong pagkakamali dito, banda. Meron lang typo error ang nangyari. So, eto, an object is to travel a distance of 100 meters. Express velocity v. Okay, so i-take note natin yung mga kailangan nating i-take note. So express velocity v as a function vt of travel time t in seconds. So the following table as values show v for various values of t. So ang v natin meters per second. So, M over S. So, i-disregard natin tong mga to kasi mali talaga siya. May nagkaroon lang ng typo error. So, for example, meron ang given na seconds is 1, 2, 3, 4, 5. Given yan ha, pwede rin kayong mag-assign. Pwede kayong mag-assign ng any values. So, magdepend tayo lagi sa problem. An object is a travel distance of 100 meters. Ito yung mga given. Ito yung mga hint. And then, ito, meters per second. So, for example, ito yung given. 1, 2, 3, 4, 5. Kung ang second na given is 1, and yung 100 meters din ang given, isa-substitute lang natin dito sa M over S. Ano yung given na M? Yung 100 meters. And then, ano yung given na second? Yung 1. So, 100 divided by 1 is equal to 100. Kaya, ang meters per second natin dito is 100. Okay. So, next one. Next is 2. Yung given na second is 2. So, 2 yan. And then, yung meters natin is still 100. So, 100 divided by 2 is equal to 50. So, ang velocity natin dito, kapag 2, ang seconds natin is 50. Ganun lang siya. Substitution lang din ang nangyayari. So, paano naman kung ang second na given is second, which is segundo, which is 3. So, 100 divided by 3 is equal to 33.2 decimal places lang tayo dito ha. 33. Okay, nakuha ba? And then, next one, ano susunod natin? Ang second natin, oops, nabura. So, ang susunod natin is yung 4. I-divide natin si 4. So, 100 divided by 4 is equal to, ano sagot natin? 25. Kaya, ang sagot dito is 25. How about naman kay 5? Kung 5 seconds yun, palitan lang din natin. So, magiging 100 divided by 5. Anong sagot? 20. Kaya ito na yung sagot natin. 100. Ito yung mga velocity, which is given naman siya, which is meters per second. So, the function Vt, ito, 100 to kasi may typo error ang 100 over t can represent v as function of t. Okay, nagets lang, may pagkakamali lang dito pero napalitan naman natin. Ito talaga yung final na sagot. At ito, 100 over t. Take note ang velocity is meters per second. Okay, next one. Suppose that ct is equal to 5t over t square plus 1 in milligram over milliliter. Represents the concentration of a drug in a patient's bloodstream t hours after the drug was administered. Construct a table of values for ct for t is equal to 1, 2, 5, 10. Round off to 3 here's decimal places.
use the table to sketch a graph and interpret the result. So, i-disregard lang natin to siguro. Okay. So, paano ang nangyari dyan? Ang nangyari dyan, substitution lang. So, ang T natin is equal to 5T over T square plus 1. So, kung 0 ang given natin, disregard na muna natin tong mga to. So, kung 5T yon, magiging 5 square over 0 square plus 1. So, ano magiging sagot natin dito? 0. Okay, next. Next one is kung 0 ito, and then in-next natin is 5T over T square plus 1. Substitute natin yung 1. Titignan natin kung makukuha natin si 2.5. So, 5 is equal to 1 over 1 square plus 1. So, 5 times 1, 5. 1 square plus 1, 1. 1 plus 1 is equal to 2. So, 5 over 2 is 2.5. Kaya, nakuha yan. Okay? So on and so forth hanggang makuha nyo ito mga to. Okay. I-ano natin si 10. Kunin natin yung si 10. Okay. So, kung 10 yan, so magiging 5 times, substitute natin kay T, 10 over 10 square plus 1. So, 5 times 10 is equal to 50 over 10 square is 100 plus 1. So, 550 divided by 101. Okay, so i-calculate nyo lang yan. 5 divided by 101 is equal to 0.495. Ayan. Kaya, ganyan ang nakuha natin. Nagets ba? Okay, next one. Dito tayo. So, ito yung mga rational expressions natin. Ang first one is rational function. Ano bang ibig sabihin? Paano natin malalaman ng isang expression is function? So, given, ang ano natin, a function that is fraction. A rational function is a function that is a fraction and has the property that both its numerator and denominator are polynomials. So, for examples, f of x is equal to 1 over x minus 3. Ganyan lang siya. Makikita nyo na rational function ng isang expression kung ito lang pala tanda natin f of x, f of x, f of x, and then fraction siya, polynomial naman to. Isa sa kanila is polynomial or both are polynomial. Polynomial naman to. Polynomial, polynomial. Ito hindi polynomial, pero may isang polynomial, kaya rational function siya. Basta ito lang pala tandaan, f of x, g of x, kahit ano pang letters yung man nandyan. Kasi hindi naman tayo nagko-compare ng dalawang numbers dyan. Okay, next. Rational equation. Rational equation is an equation containing at least one fraction whose numerator and denominator are polynomials. So, eto, ayan. Ang pinagkaiba dyan, huwag kayo malilito dun sa rational function ha. Ang pinagkaiba ng rational function at rational equation, eto, nag-i-equate talaga siya. Eto, may dalawa silang rational, ay meron silang equal sign, tama? Kung may equal sign yung mga yan, ang ibig sabihin yan, ang rational equation, nagko-compare siya ng dalawang numbers. Ito, hindi naman sila nagko-compare. Kumbaga, ito lang yung given. Walang numbers sa isang side. Ang rational equation, sa dalawang side, ng pinagitnaan ng equal sign is dalawang numbers, which is parang nagko-compare talaga tayo ng mga numbers. So, wag malilito doon, porket ba may equal sign, rational equation na hindi. So, dapat sa rational equation lagi yung tatandaan na parang nagko-compare lang tayo ng dalawang numbers. Ganun lang ang rule natin. So, dito, iisa lang. Kasi hindi naman natin may compare yan sa f of x. Ganun na pinagkaiba ng rational function and rational equation. Okay, so next one.
rational inequality. Madali lang to. Rational inequality is an inequality which contain a rational expression. Ito yung mga given, palatandaan natin. Ang palatandaan naman natin sa rational inequality, hindi na tayo malilitit dito kapag rational equation tsaka rational function. Kasi, ang given lang dyan, ang lagi nyo makikita kapag rational equality is ganyang symbol. Greater than equal, at saka less than or equal. Kasi, pwedeng magkabaliktad yan. It's either kung saan yung mas mataas na number. For example, 4 and then 5. Diba? Ito, kapag babasahin natin dyan, 5 is greater than 4. Kaya wag malilito doon. Okay, erase lang natin. So, nagkamali ako. Wag malilito doon na greater than or equal, less than or equal. Okay, pero depende yan sa pagbasa kung it's either ito yung uunahin mong pagbasa kasi kung uunahin natin to, 5 is greater than 4. Pero kung uunahin naman natin si 4 is less than 5. Ganun kasi minsan, kaya medyo nakakalito lang siya. Okay, so next is eto. Ito lang yung mga palatandaan natin. Ito yung mga samples lang. Anong sign yan? Less than. Anong sign yan? Less than. Okay, ganun lang palatandaan ng rational inequality. Ito lang yung makikita nyo sa rational inequality. Sa rational function at rational equation na makikita nyo is equal sign. Equal sign lang makikita ninyo. Pero, sa rational equation, nagko-compare tayo ng dalawang numbers. And then, sa rational function, iisa lang siya. Ganun. Huwag malilito doon. Kasi sa module natin, medyo complicated siya. Kaya, ito ang ginawa natin para easier siya. Easier lang ang lesson natin. Okay. Next one. Ito. Solving rational equation. Madali lang naman to. Ito kinuha ko sa module kasi madali lang naman siya. So, ang nangyari dito, sa 2x minus 3 over 2x is equal to 1, 5. Ang mangyayari dyan, kunin natin ng LCD. So, paano natin kukunin ng LCD? Napag-aralan nyo, since elementary, alam nyo na dapat ang LCD. Ang LCD to nito, para hindi na lang malito, is i-times na lang natin yung mga numbers dyan. Okay, 2x times 5 is equal to 10x. Okay? So, si 10x, para hindi malito, si 10x, ita-times natin sa lahat ng mga numbers. So, for example, isusulat natin siya na 10x is equal to, 10x times 2 over x minus 3 over 2x is equal to 1 over 5. I-times natin. 10x times 2. Magiging 20x. And then, may over na x. One at a time lang tayo. Ito is step 1 natin. Ito is step 2. And then, 10x minus 10x times 3 times negative 3 is equal to negative 30x over 2x. And then, 10x times 1. 10x over 5. Ganyan lang siya. And then, step 3, simplify lang natin. 20x over x is equal to 20. And then, negative 30x over 2x is equal to negative 15x. And then, is equal to 10x over 5 is equal to 2. Makakancel na pala to. Okay, erase natin. So, ang nangyari dyan, 10x, 30x, makakancel na yung dalawang x. Kaya, 20 minus 15 na lang. 20 minus 15 is equal to 5 is equal to 2x. Ngayon, ang step 5 natin, kunin natin yung value ni x. So, kung 5 is equal to 2x yan, paano natin makukuha? Or, paano natin aalisin si 2? I-over natin ng 2 para makancel ito. So,
5/2 is equal to x. Kaya ito yung sagot natin. Okay? Ganun lang siya kasimple. Next, dito tayo. Solve this. So, ang gagawin natin, kunin natin ang LCD ni 2, 4, at 3. Anong LCD nila? 12, diba? So, kung 12 yan, paano yung x? X square yan. Kung kunin natin yung pinakamalaki. Okay? 12x square. And then, si 12x square, i-times natin sa mga numbers, which is yung 5/2x minus 3/4x square is equal to 2/3x. So, itatimes lang natin yan. So, 12x square times 5 is equal to 60x square over 2x. So, ito yung step 1 natin. Ito yung step 2 natin. Minus, negative yan, 12x square times 3. 36. 36x square over 4x square. And then, is equal to 12x square times 2 is equal to 24x square over yung denominator, which is yung 3x. I-simplify na lang natin to. Paano natin si-simplify? Divide lang. 60x square over 2x is equal to 30x. Kasi makakancel na yung isa dyan. Kaya 30x. Minus 36x square over 4x square. Makakancel na to. Magiging 9. 9 lang siya kasi makakancel na tong buo to. Equals to 24x square over 3x. Ano sagot? 24 divided by 3 is equal to 8. And then, makakancel yung isang x dyan. And then, eto na. Simplify na lang natin. So, pagsasamahin natin si 30x dito, minus 8x. Kasi basic math lang to, dapat alam nyo na. Okay, is equal to 9. So, eto, dito tayo kay step 5. 30x minus 8x. 22x. And then, is equal to 9. Kunin natin yung value ni x. Anong gagawin natin? Over ng 22 para makancel dito. Kaya, x is equal to 9/22. Yun yung sagot sa number 2. X is equal to 9/22. Ganun lang siya kasimple. 'Di ba ganun naman yung pinag-aralan natin noon? Okay, next one. Eto, mukha lang siyang complicated pero napakadali. Ang gagawin lang nyo lang dyan is cross multiplication. Wag malilito din na cross multiplication lang siya. So, bala, magiging itsura niyan is x, isulat lang muna natin para hindi malito. X plus 3 over x minus 2 is equal to x plus 4 over x minus 5. Okay, cross multiplication. Ang magiging itsura niyan is x plus 3 times x minus 5 is equal to x plus 4 times x minus 2. Okay, so use yung any method na kayang-kaya ninyo, FOIL method. Huwag nyo na akong tatanungin kung paano, pero dapat alam nyo na yan kasi dapat high school pa lang alam nyo na yan. So, ang sagot dito is x square minus 2x minus 15 is equal to x square plus 2x minus 8. Tama ba ako? X square minus 2x minus 15. Okay. So, x square plus 2x minus 8. Dapat alam niyo na yung sagot dyan. Mag-long method kayo or FOIL method. Any of the following. Basta kung saan kayo comfortable. Kasi ang ginagawa ko lang dito, ang shortcut nito is i-times ito. And then, itong middle part, paano natin magkukuha si middle part? I-plus natin to, or i-minus. Ito, negative 5 plus 3. O, ayan, negative 2x. And then, ito, ita-times natin doon. Ganun lang din yung shortcut nun. Ito, 4, 2. O, kaya positive 2x. And then, 4 times negative
2, negative 8, and then x square. Ganun lang siya. And then, pagsamahin lang natin, ito, cancel agad. So, ang mangyayari dyan is magiging 2x minus 2x is equal to, ito, cancel na agad kasi, kapag lilipat yan natin, x square minus x square, cancel na agad yan. So, ang mangyayari, lilipat natin sa kabilang side. Okay, so, negative 8 yan, magiging positive 15 kasi nga ililipat natin negative. Kapag naglilipat tayo, papapalitan yung sign. So, ito magiging 4x is equal to 7 kasi negative 8 plus 15. Positive siya kasi mas malaki si 15 and yung sign ni 15 is positive. So, kung negative 4x is equal to 7 yan, ang mangyari dyan, i-over natin si negative 4 kasi dapat ang si x positive siya. So, magiging sagot natin is x is equal to negative 7 over 4. Ito yung sagot natin dun sa number 3. Ganun lang kasimple. Okay, next one. Next one is, okay, solving rational inequality. So, solve the inequality 2x over x plus 1 is greater than or equal to 1. Ito masyadong complicated pero try natin. So, ang first step na mangyayari is ilipat natin si 1 na magkakasama itong mga to dapat. Dapat ito is 0 siya. So, ano mangyayari dyan is step 1 natin. Okay, step 1 is 2x over x plus 1. Kung ililipat natin to, kung positive yan, magiging negative. Kaya negative 1 is greater than itong sign na to ha, greater than or equal to 0. Dapat, itong equation na to, or inequality na to, is mas mataas siya or equal sa 0. Okay. So, ang gagawin natin, di ba kapag ganyan, yung step 2, ang step 2 natin, since dapat mapagsama itong dalawang to, kung ano yung denominator dyan, i-times natin at ita-times natin dito sa numerator tsaka denominator niya. So, 2x over x plus 1 minus x plus 1 over x plus 1. Kasi kung equate natin to x plus 1 over x plus 1 is equal to 1. Dapat kasi parehas din sila ng denominator kung gagawin nating fractions yan. Tama ba? Kaya ganyan. So kung kunwari x plus 2 yan, the x plus 2 over x plus 2, ganun lang siya. So ang step 3 natin, ang mangyayari dyan is 2x, eto, i-distribute natin, 2x minus x minus 1 over, pagsamahin natin, since parehas lang naman siya pagsasamahan naman natin, 'di ba? Kapag 4 yan, pag iisa lang din, kaya ganyan lang siya, is greater than or equal to 0. And then, step 4 natin, equate lang natin. So, 2x minus x is equal to x minus 1. Ayan o, pinagsama lang natin tong mga to. Over, ba't naging 4 na yun? Okay. So, dito, nalito ako kasi for yung sinabi ko kanina. X plus 1 lang din dito. Okay, so x plus 1 din dito is greater than or equal to 0. Ang step 5 natin, mag-assign tayo ng values ni x. So, dito makikita natin, x minus 1, paano ba tayo nag-equate doon? So, kung x minus 1 yan, it's either magiging, kapag i-equate natin yan, x is equal to 1, 'di ba? Ganyan lang siya kasi negative 1 kung lilipat natin magiging positive. How about kay x plus 1? Kapag isusulat natin yan at kukunin natin value ng x is equal to negative 1. Okay, step 6. Step 6 natin, oops. Okay. Ang step 6 natin,
is i-test natin. I-test natin ang mga nakuha nating values ni x dun sa final na equation natin. Ang final equation natin is x minus 1 over x plus 1 is greater than or equal to 0. So, i-test natin yung makuha nating x. Ang nakuha nating x is 1, tsaka x is equal to negative 1. Anong gagawin natin? I-substitute lang natin. So, substitute natin si 1. Kunin natin si 1. Okay, unahin natin si 1. Positive 1. So, positive 1, 1 minus 1, and then 1 plus 1 is greater than or equal to 0. So, dito, 1 minus 1 is 0. 1 plus 1 is equal to greater than or na-satisfy ba? Opo, na-satisfy kasi 0 over 2 is equal to 0. Kaya, true ito. Kapag true to, kapag, 'di ba dun sa graphing, kapag true, ang magiging circle niya, yung open or close, ang magiging equation niya, pag ganyan. Yung circle natin is shaded siya. Okay, laging tatandaan yan. Okay, sa letter B tayo. Letter B, negative 1. So, negative 1 minus 1. Equate lang natin dito ha. Equate lang natin dito. Negative 1 minus 1, negative 1 plus 1 is greater than or equal to 0. Negative 1, negative 1, negative 2, and then 0 to undefined. Kapag undefined, meaning hindi natin na-satisfy yung equation. Kaya, false ito, and then yung shade or dapat, ano siya, ayan, ganyan dapat ang shade niya. Okay? So, ganyan lang siya kasimple. And then, next step, ang next step natin is sa step 7, sulat natin yung nakabar na siya. Okay, so meron tayong positive 1 dyan, meron tayong negative 1. So, 'di ba ang shading natin ito, kay positive 1 to, kasi x is equal to 1 to, x is equal to negative 1 to. So, kung ito siya, close dito, which is, kailangang i-shade natin. And then, laging tatandaan, kapag close to, it's either, kapag close yan, ang gagamitin natin, mga brackets. And then, kapag open naman, eto, open siya, ang gagamitin natin is parenthesis. Okay, kapag, yan, open or close. And then, sa step 8, ang step 8 natin is ititest natin yung mga values na right and left or nasa gitna, negative 1 at 1. So, magtitest tayo, kuha lang tayo ng mga values dito. So, for example, kuha tayo ng negative 2 to. Negative 2 yung kukunin natin, then yung pinagitna niya 0, and then so sa isang side naman is 2, kunin natin. Paano natin makukuha? Mag-substitute lang tayo. Substitute natin is x is equal to negative 2, tapos 0, and then positive 2. So, ano ulit yung equation natin? Ito yung equation natin. Ito lang yung kukunin natin. So, substitute lang natin negative 2 minus 1 over negative 2 plus 1 is equal to negative 3. And then, anong sagot dito? Negative 1. Ito, kung equate natin, positive siya. 'Di ba? Positive 3 over 1 kasi negative times negative is positive is greater than or equal to 0. Na-satisfy ba? True. True siya kasi mas malaki siya kay 0. True ito. So, yung mga numbers mula kay 1 hanggang dito, true siya. And then, next one is 0. So, 0, okay, 0 minus 1, and then 0 plus 1 is equal to negative 1, positive 1. Ganyan yung sagot, negative 1 over 1 or negative
1 greater than or equal to 0. Less than siya, 'di ba? Kasi mas maliit si negative 1 kay 0, kaya false. So, ibig sabihin, yung mga numbers dito, mula kay negative 1 ay kay 0, mula, yung gitna ni negative 1 at 1, hindi niya na-satisfy. So, hindi siya kasama sa inequality natin na x minus 1 over x plus 1 is greater than or equal to. Hindi kasali si 0. False siya. Si 0 is false. Next, dun tayo kay negative 2 pala to, no? So, mali tayo na baliktad to. So, eto pala dapat yung shading kanina kasi negative 2. I-disregard natin to. Okay. Oops. Ulitin ko ha. Negative 2 to kanina. So, dapat hindi dito yung shading natin, kundi dito. Hindi ko napansin. I'm sorry. Okay, wag malilito dito. Mula kay negative 1 hanggang sa mga numbers hanggang sa negative infinity is na-satisfy yung equation. Pero dito, hindi niya na-satisfy. Kasi nga, hindi yung negative 1 na nakuha natin is false, which is hindi naman mas malaki si negative 1. Dapat less than siya. So, next naman natin is yung positive. So, 2 minus 1 over 2 plus 1 is equal to, ano yung maging sagot dyan? 2 minus 1 is 1, and then 2 plus 1 is equal to 3. Dapat greater than or equal to 0. Si 1/3 ba greater than kay 0? Oo. So, yung mga numbers din dito is na-satisfy niya hanggang kay positive infinity. Ito hanggang kay negative infinity. So, ano magiging sagot dyan, ma'am? So, positive infinity to mula kay 1 hanggang kay positive infinity na satisfy at mula kay negative 1 hanggang kay negative infinity na satisfy niya. Kaya ang sagot doon, 'di ba dito, 'di ba kapag ganyan, ang gagawin natin is parenthesis. So, negative infinity, and then, kasi hindi naman natin mapipredict kung hanggang kailan ba yung infinity na yan. And then, eto, negative 1. Ayan. And then, yun, kasi dalawa yung kinuha natin. And then, oops, sorry. So, since shaded pala to, dapat kapag shaded is bracket yung gagawin natin. So, 1, and then, positive, infinity, open. Ganyan siya. Ganyan yung sagot natin. Okay, so, eto na yung sagot natin. Kaya ganyan nakuha yung sagot natin. Okay, so, next tayo. Okay na tayo. I-resign ko na, burahin ko na. Next one. Eto. Solving rational inequality. Okay. So, x squared minus 9 over x plus 5 is greater or less than 0. Okay, ulitin ko. X squared minus 9 over x plus 5 is less than 0. Okay, so ang first step natin dito, 'di ba ito, perfect square siya. So, kapag equate natin yan, magiging x minus 3. Dapat alam nyo na din magganyan, x plus 3. And then, x plus 5 is less than 0. So, yan na. Kukunin naman natin yung values ni x. Ano yung mga values ni x? X, eto. Kapag equate natin yan, x is equal to 3. And then, x, eto, equate natin negative 3. And then, x is equal to negative 5. Okay, ganyan lang siya. And then, substitution. Okay, so, i-substitute natin sa nakuha natin, si 3. Si 3 muna yung unahin natin, So, 3 minus 3. And then, 3 plus 3. Tapos, 3 plus 5. So, nasagot dito, 0 times 6 over 8, 0. Yan. So, 0 less than 0. Nasatisfy ba niya yung equation?
Sa tingin nyo, na-satisfy ba niya? False. False siya. False siya kasi hindi naman equal to. Dapat yung number dito is mas maliit kaysa kay 0. So, false ito. False. So, ito si x positive 3 is false. So, kapag false, ang graph dyan, paano? Paano yung graph natin dyan? Open. Okay. So, i-resign lang natin. Oops. I-resign naman natin. Ang next natin is negative 3. Ayan. Lagyan lang natin to negative 3, negative 3, and then, erase natin to. Okay, so negative 3 minus 3 is equal to negative 6 times 0 over positive 2. So, 0 pa rin siya. So, 0 is less than 0 ba? Hindi. Dapat equal sila eh. So, dapat mas malaki to. False pa rin to. Si negative 3 is false pa rin. False. And then, open. Open yung circle natin. Okay, next one, ang substitute natin na susunod is yung negative 5. Okay, negative 5. Negative 5 minus 3, and then negative 5 plus 3, negative 5 plus 5. Okay, so negative 5 minus 3 is negative 8. And then, times negative 5 plus 3 is negative 2 over 0. So, dito pa lang, mapapansin nyo na undefined siya. Kasi kung i-add naman, 8 times natin to, positive 16 over 0, undefined. So, diba? Undefined. Undefined siya. So, meaning, kapag undefined, yung denominator natin is 0, meaning, hindi niya na-satisfy yung equation. Kaya, false pa rin to. Kaya, open pa rin. Open parenthesis. And then, step 4, ang gagawin natin sa step 4, diba, kapag rinaf natin yan, andito si positive 3, andito si negative 3, andito si negative 5. Kapag yung circle, si negative 3 open, positive 3 open, negative 3 open, negative 5 open siya. So, diba ang gagawin natin na susunod is mag-test tayo ng mga values dito. Okay, kukunin natin yung mga values dito. So, si negative 5 ang kukunin natin dyan. Kahit anong any numbers, negative 6 na lang. And then, yung gitna ni negative 5, negative 3, anong gitna niya? Pwedeng negative 4. And then, dito sa gitna ni, gitna nung dalawa, pwedeng maging negative 2. And then, 4. I-substitute natin tong lahat ng x na to. Negative 6, negative 4, negative 2, and positive 4. Okay. So, next, dun tayo kay negative 6. Dito, ito yung gagawin natin. Substitute natin. Negative 6 minus 3. And then, negative 6 plus 3 over negative 6 plus 5. So, magiging negative 9 times negative 3 over negative 1. Ang magiging sagot natin dito, positive 27 over negative 1 or negative 27. Negative 27 is less than 0. Tama? So, na-satisfy niya yung equation dito. So, si negative 6, tama. Tama siya. Kaya, yung mga values dito mula kay, yung values negative 5, mula kay negative 5 hanggang kay negative infinity, na-satisfy niya yung equation. Okay? So, next one, true ito, true siya. True siya. And then, next natin, substitute natin si negative 4. So, negative 4, and then, negative 4 minus 3, and then negative 4 plus
3, and then negative 4 plus 5. Okay, positive 12 times negative 1, and then negative 20. So, negative 12 over negative 20, positive 2, diba? Positive 12 over 20 is less than 0 ba? Hindi. Dapat negative yung sign yung kinukuha natin. Hindi niya na-satisfy. So, meaning x, hindi siya kasali. Wala tayong makukuhang value dito. Okay. So, next one is kay negative 2. Negative 2 minus 3, and then negative 2 plus 3 over negative 2 plus 5. Okay, diretsuhin ko na negative 5 plus 1, and then positive 3. Okay, negative 5, 3 is less than 0. Nasatisfy ba niya? Nasatisfy. Okay, nasatisfy to kasi negative siya. Yung mga negative numbers is nasatisfy niya ko. So, ito, kasali. Kasali ito. Yung mga gitna ni negative 3 hanggang kay positive 3, nakuha siya. Okay siya. Pasok siya. Pasok siya sa equation natin. Ay, sa inequality natin. And then, next one, isubstitute naman natin si positive 4. Yung mga numbers mula kay 3 hanggang kay positive infinity. So, ito, tama siya. Tama ito. And then, positive 4. So, 4 minus 3, and then 4 plus 3. Wag malilito lang. Nagsasubstitute lang tayo sa nakuha natin equation. Over 4 plus 5. And then, magiging 1 ito times 7. And then, 20. And then, magiging 7 over 20 is less than 0. Nasatisfied ba yung equation? 720 ba mas malaki kay 0? Hindi. So, yung meaning, yung hindi na-satisfy hanggang kay positive infinity, hindi niya na-satisfy, kaya wala siya. So, ang graph lang natin, para mas malinaw, ang graph natin na mas malinaw is ganito. Mula kay negative 5, open, hanggang kay positive infinity, na-satisfy. Okay? And then, kay negative 3 hanggang kay positive 3, na-satisfied din. Okay siya. Pero kapag positive 3 hanggang kay positive infinity, hindi niya na-satisfy. So, ang ibig sabihin, open, negative infinity hanggang kay negative 5, yun, negative 3 to positive 3 lang siya. Ganon ang makukuha nating sagot. So, ganun lamang siya kasimple. Ganun lang kasimple ang week 2 natin. So, for further question, kapag nag-meet na lang tayo. Okay, so have a nice day, everyone. Oops. Saglit lang. Ayan. Okay, have a nice day, everyone. Goodbye.